A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, May the 18th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. And tonight we're discussing efforts being made to increase the number of women in decision-making political positions ahead of this year's general elections. Several organizations have been running workshops in an effort to encourage women to participate in the forthcoming council, parliamentary, and presidential elections. Indications are that women, who are almost 52% of Zimbabwe's population, are not well represented in top decision-making positions in most political parties. Plan International, Women in Leadership Development, and the Bulawayo Vendors Association convened a women's workshop today in Zimbabwe's second largest city, Bulawayo. The aim of the event was to encourage women, youth, and people living with disabilities to participate in large numbers in the forthcoming general elections. One of the conference attendees in Bulawayo, Jacqueline Lovu of the Citizens Coalition for Change, running in council elections today, called for a decrease in nomination fees for female candidates, as she laments are too high. Pandinotarisa kwatiri kuenda ndiri kutarisira kuti dai zvaonekwa kuti nomination fees adzikiswe kuitira kuti vana mai vane chishuwiro chekumira pautungamiri chero usiri wepati ngavagonewo kupindawo, nekuti ukatarisa zvizhinji zvinoitika mai havana kana chavanacho chavanogona kutengesa, nekuti kwatovhira tichitarisa kwatakabva semadzimai tichiri kurwisana nekusaenzana kwemukana nekusaenzana kwekuwana zvinobatika sezvemari. Vazhinji vedu tiri kuita mabasa ekuchengeta vana atisingabhadharirwi kuti tiite, asi wozowanikidzwa uchidiwa $1,000 kuti ubhadhare nomination fee. Izvozvo ndizvo zvinototivhisa pakuda kupinda mune zvematongero enyika. Asi futi chimwe chandinokumbirisa munyika, ngatigone kugara tese murunyararo kuitira kuti vana mai navane vana vadiki vagone kupindawo vazobatana neso. Another participant at the conference, Nkosikazi Dube, speaks to Studio 7 reporter Anastasia Ndlovu on her views on women's participation in politics. So inhlupho esihlangana lazo njengabantu abakhubazekile nxa kusiya endaweni zokuvota lezi ukuthi i-information ephiwayo, information mayelana nendaba zokuvota ayikho friendly to people with disabilities. Sazi ukuthi kulabantu abangakhulumiyo, abangezwayo endlebeni, labangabonanga, labangaboniyo. So information kumele yenziwe ngebraille, kube lama-sign language interpreters, ukuze lathi sikwanise ukufinyelela le information. So njengabantu abakhubazekileyo silungele ukhetho, kodwa njengelizwe sinanzelela ukuthi sibuye nangasemuva in terms of ukufinyelela kwe-information ebantwini abakhubazekileyo. That there was Studio 7 reporter Anastasia Ndlovu speaking to Nkosikazi Dube in Bulawayo. Meanwhile, another high-level international dialogue on women's political participation was convened by the African Women Leadership Network and other partners in Harare this week to look at ways to address some of the challenges faced by women interested in taking up decision-making positions in politics. Women politicians at the conference highlighted some of the challenges they face, with the major one being lack
lack of resources and violence against women, as these are barriers perpetuating lack of women representation at key decision-making levels. Addressing the Harare conference, Zimbabwe's former Vice President Joyce Mujuru spoke about how young she was when she got into politics and urged other seasoned female politicians to mentor young female candidates joining politics. A few others who have been there, Dr. Mchen, they have been there when the ministry was created in 1981. Then I was 26. Joanna, you have beaten my record. I became member of parliament when I was 25. I became member of the Politburo, or you used to know it as National Executive, when I was 22. You can imagine with persons who were former teachers, headmasters, doctors, Mparuri, and others, sitting around the same table, and we are expected to contribute the same as those that have been exposed and have got the host of experiences. But anyway, it's for another day. I am dying to share with the girl child of Zimbabwe, because this is what we fought for. This is what I went to struggle for at the age of 18. And now we are also going to take a look at what Joanna Mamombe of the CCC shared. She's one of the youngest politicians in Zimbabwe. Let's take a listen to what she had to say. You can't mention strong women in Africa without talking about people like Winnie Mandela. In a society that seems to demand that women play a subservient role in all aspects of life, I refused to be a passive bystander. Instead of sinking into the shadows, I also hold myself in the spotlight and becoming a living, breathing, and visible symbol of struggle. I want to be remembered as that young woman, as that politician who stood for the rights of other women, who became the voice of the voiceless. I started my political journey when I was a student leader. I was in the students' movement, Zimbabwe National Students Union. The stories that I've told you about, the likes of Winnie Mandela, these are the stories that have helped me to raise the roof as a young woman, to climb the barricades, to break the ceiling in the everyday of my life. We were hearing there from Joanna Mamombe, who's one of the youngest female lawmakers in Zimbabwe. A member of ZANU-PF in Murewa, Alderman Resta Ajinga Ngoma, highlighted how lack of resources hampers female candidates in advancing further in their political careers. Let's hear what she had to say. Tiri vatori venhau kana kuti media coverage iya inotisimbisa isu semadzimai mumabasa atinenge tichiita tiri kumamusha ikoko toda kuipa menzanzo isu tinobva kumamisha. Asi kana tisina access, tisingakwanisi kuvawana, hatitombozivi kuti vanowanika kupi. Varume vanogara vari pamberi kavanogugula vanodii isu tiri kumashure vanotoziva kuti mamedia houses anowanika kupi. Uyezve tiri kuti mamedia houses iwayo paanenge auya kuvashoma ikoko, madzimaiwo tine dambudziko ratinaro. Tikanzi uyai tinobva tatiza, asati tagadzirira, imbotipei nguva, imbotipei chii. Haisi mhosva yedu, inhau yokuti hatina kukura tichitaura tiri pamberi pezvivhitivhiti. Saka tiri kuti vatori venhau ngavadzikewo kumaruva ikoko, kana kuti macivil society organizations ngaapindire, nekuti unonzwa zvinzi kuti vadzike kwatinenge tiri panoda muripo. Saka ini ndagara nditorina chinhu chekubatisa ndiri muwadhi mangu, ndinozoiwanepi mari yekuhaya mamedia houses kuti adzike kumusha kwatinenge tiri. Gender Commission head Virginia Muwanigwa, who also attended the conference, shared her views.
Apo patanga tiri mumusangano uyu taona kuti panga pachibuda nyaya dzatabvira tinosangana nadzo seZimbabwe Gender Commission dzekuti madzimai ari kusangana munyaya dzematongerwo enyika nematambudziko ekuti havasi kuonekwa vachipinda kana kuti vachipiwewo mukana yekuti vapinde neyatinoti decision making. Vari kuonekwa vari ndivo vakawanda pavanhu vanenge vachisapota vanhu kunyangwe vanenge vachibatsira avo vanenge varimo vamwe vari kuda kumhanya musarudzo. Asi kana zvakutariswa kuti maposition havasi kuonekwa vachibuda pacandidate selection and then pamanomination vanosangana nemamatambudziko akawanda. Vati tikatarisa vanhukadzi futi haisi nyaya yekungoti election ndo inova pachallenge. Tine mamwe machallenges ari mutsika nemagariro edu anotovanetsa kudhara, anosanganisira iyo nyaya yekuti violence kana kuti kushungurudzwa kwevanhukadzi zvichibvira kana mudzimba mumakommunity. And kana tazosvika kumatongerwo enyika tinoona kuti dzimwe nguva iyi inowanikwa violence yacho yawanda and yakatageta vanhukadzi. Female presidential opposition candidate Elizabeth Valerie said most women fear politics. Challenge guru ndeyekuti vadzimai tinotya kuti tipinde mupolitics. Pane zvinhu zvakawanda zvatinenge tichitarisira tichitotya kuti tichapesana neviolence, for example, kana kuti basa ratinaro sevadzimai ibasa huru. Tinochengeta vana wedu, tinoenda kumabasa, ndisu tinoisa chikafu patable. Saka dzimwe nguva tinenge tichiramba tichifunga kuti hatizvigoni. Elizabeth Valerie is the president of the United Zimbabwe Alliance, another participant at the conference called on the inclusion of female political candidates living with disabilities in this year's elections. For the Harare townhouse ramp during my days. And also, I have managed to visit our persons with disabilities in rural areas because that's where I feel disability really affects people. I always encourage other women with disabilities to be on the dining table because if we are not there, we will definitely become the menu. Thank you. Let us now take a short break. Please stay tuned. Don't go away. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. Please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And we are lucky it is now time to hear from our esteemed guests who are here with us. And we have on the line all the way from Murewa, we have our ZANU-PF representative who's here with us. And I also understand that we have Honorable Paulina Pariwa of the MDCT. And we're still trying to get Honorable Lynette Karenye of CCC. She says her line is not connecting, but we'll keep trying. Tutangane kwa Murewa, tinokuchingamidzai pachirongwa chedu. Tinotenda. Aiwa, tinofara tinofara chaizvo. Ibvai mataura neposition yenyu vanhu vanyatsonzwa kuti munoitwa elderman ani uyezve position yenyu yakamira sei ikoko semudzimai.
zvakanaka. Ini ndinoitwa alderman Royster Jinangoma, zvichireva kuti ndaseva mukanzuro kwenguva yakareba. Ndo title yatinoawardwa kana tiri kucouncil. Ndiri gender committee chairperson and vice council chairperson wemurehwa RDC. Ndiri zvakare chairperson wewomen in local government forum Mashonaland East Province. Ndichikwidza kumusoro ndiri vice deputy kana vice chairperson wewomen in local government forum Vilga, yakabatana ma-urban councils nema-rural councils ese national executive. Uye zvakare ndiri member ye-Alwyn steering committee Zimbabwe chapter. Ndiri zvakare secretary for women affairs for councillors ensuring development national executive azvita. Aiwa, tiri kuona muri kubata maheti akawanda chaizvo. Tombotaura nemi kuti semudzimai munotambirwa sei mumabasa amuri kubata yatitarisa conference yamakabva kubva. Zvii zviri kunyanyonetsa kuti madzimai awanikwe iwo achitora mabasa epamusoro mune zvematongerwo enyika? Ichokwadi ichocho. Nyika yedu yeZimbabwe kana kuti pasi rose nhau yekupinda kwemadzimai mumabasa kana muzvigaro zvine chekuita nekupa decision inhau yakagara ichinetsa uye ichiri kungonetsa nazvino. Uchitarisa zvinoburikidza netsika nemagariro atakakura tiri nawo ekuti vanhurume ndo vakangokura kana kubarwa vachinzi ndo vanoenda kumabasa uyezve ndo vanopinda muutongi. Isu madzimai tichitaura kuti basa redu nderekuita zvepamba, kubika, kuwacha nekubara kana tiri padzimba. Saka tichicherechedza mapoka ese takasangana semadzimai tinoona kuti zvizhinji zvinobva ipapo kutoti kuti munhukadzi anzwisisa kuti kana neniwo ndinofanirwa kupinda muutungamiriri, varumewo vapinde mupfungwa idzodzo. Attitude yedu ichiri kumashure zvakanyanyisa, asi hatishori hedu nekuti nyika yedu yeZimbabwe yakapindira mazviri ikasaina mutemo yekunze kana zvirangano zvenyika dzekunze kuti naiyowo ichazonge chizviita muno. Ikabuda nebumbiro remutemo wenyika ine zvikamu zvakawanda zvinotaura nenhau dzemadzimai kusanganisira section 17 iri pacho nenotaura nezvegender balance. Izvozvizvi tine section 124 ndari kuti tiri kutenda zvikurisa mutungamiriri wedu weZimbabwe His Excellency President Emerson Mnangagwa vakaisimudzira kuNational Assembly nemamwe makore magumi kana kuti matemu maviri kuti vaenderere mberi nequota system. Isu semadzimai ari kuma-local authorities tiri kufara nekupembera kuti munhoroondo nyika kwe40 years dzeindependence mukuru wenyika His Excellency vakatipa 30% women local government quota senzira yekuwedzera madzimai muutungamiriri hwemumakanzuro, ichiwedzera pane iya system yagara iripo inonzi first past the post. Saka tiri kuti kunyange zvakaoma zvakadaro asi nyika yedu iri kuticherechedza kuti semadzimai tigone kupindawo. Our listening president vakatoseta pesi kudhara tikatarisa ma-state ministers kune 50-50, ma-board of commissions kune 50-50, tine ministry of women affairs yakatarisana nemadzimai, tine the national gender policy inocherechedza kuti madzimai angatsigirwe sei. Saka tiri kuti isusu madzimai kuburikidza nehurumende yedu, kuburikidza nema-development partners, ngatifambe tichivandudzwa ruzivo rwekuti tizive kuti tine kodzerowo dzekupinda mune zvematongerwo enyika. Tikasi varume kunze, varume tinofanirwa kufamba navo nekuti tikasiya vari kunze vasingazivi tinenge tichitodawo sapoti yavo hazizotifambira zvakanaka. Thank you so much. I will now go over to Mai Lynette Karenyi of the Citizens Coalition for Change, who has just joined us. Welcome to the program.
Thank you, Marvelous. How are you? I'm good. I was a bit stressed out because we couldn't get you on the phone, but I'm glad you've now joined us. You heard there, we were speaking to my alderman Resta Jinyangoma of ZANU-PF, talking about women's participation in decision-making positions. You are high up in the CCC hierarchy. What's your take moving forward as now we are going into elections? What's the position of women within your own party, the CCC? What kind of support do you give other women? Thank you very much, Marvelous. As you all know, that we are a newly born baby party, and we have got so many women from the grassroots who also want to participate. We have managed, especially myself, I have managed to do some mentorship programs for those who want to go into decision-making processes and also want to participate in the next coming election. So we have got councillors who want to participate, and we have got also members of parliament. But you know, with the political environment in Zimbabwe, it's not that easy for most of the women to go under the first past the post. And also, as you know, the background of our position in government, especially on the issue of the 60 seats in the country, you have we have got also women who are now thinking that it's far much better to stay in the safe places for those 60 seats. But it's not enough for the country to have our equal participation. So as a party, we are trying to mentor people to try to get to those positions, especially the first past the post. Though the issue of the 60 seats versus the first past the post is very, very challenging, especially when you go to the rural areas. Some of the women are not able to participate, especially where the issues of violence is also taking place. So on my side, we are trying by all means to make sure that we have got councillors and we have got also members of parliament through the leadership training and also through the issue of mentorship, so that those who want to take positions, especially the young women, can also participate in the 2023 election. Tiri ipapo tanzwa mumwe musikana wechidiki ari mubato renyu reCitizens Coalition for Change nhasi ari kubulawayo achiti mari yemanomination fees yakati kwirei uyezve inogona kunge iri kudzivisa vamwe vechidiki varida kupinda mumapozisheni aya. Zvakamira sei? Haiziri yevana vechidiki chete, vana vechidiki nevana mai vacho. Nekuti kana ukada kuzvitarisa Marvelous, madzimai mazhinji hatisiri vanhu vanonzi vanocontrola mafinances in our homes. Hatisiri vanhu vari financially resourced. Maresources edu ngeekungobva from hand to mouth. Wese kune ivavo vechidiki vanenge vari vana vachiri pasi pevabereki. So mari iyoyo tinotarisira kuti vaya vari muparliament pavari kuita mabills iwayo ema-electoral amendments, tiri kufungidzira kuti vanofanira kutofaita kuti madzimai vari kuti mumatunhu matiri kubva havangakwanisi kukwikwidza nenyaya yekuti mari iyoyo haikwanisiwi. So isu tinoexpecta kuti kana hurumende ichitaura kuti iyo inoda also, that the issue of promoting women, where's that the government and also the cabinet, vakati vari extend the issue of the proportional representation. How can the government extend the issue of proportional representation on the other side, increasing the fee and nomination fee? Kureva kuti issue, they are not promoting the issue of women participation, because I strongly feel that if they really want to help madzimai, kana vari kuda kuona madzimai muhurumende, muparliament, musenate, kumalocal authorities, vanofanira kutobvisa that fee kuti kumadzimai tinoda kuti muuye mukwikwidze. Kana musina mari, then inofanira kutoiswa a waiver. Because hakuna munhukadzi anowana mari yakawanda kudaro, vana vake vasina chikafu chekudya, vana vake vasikakwanisi kana kuenda kuyunivhesiti. So hurumende ndinoona kuti ihurumende inoti kana ichida kubatsira vanhu vayo
aiwa ngaidzikiswe nekuti hazvikwanisiri. Zvorova kuti madzimai acho kuda hatitowani kana vaviri vatatu vanenge vachiti vanoiwana mariyo, vazhinji havakwanisi. Thank you so much. Please stay on the line, and I will take Honorable Porina Mpariwa, who is one of the longest serving MPs currently in Parliament. Welcome to the program, Amai Mpariwa. Thank you, Marvela, and a very good evening to you. Thank you so much. I'm glad that you stayed on the line with us, and your line is very clear, so thank you. You were one of the participants at this workshop that we just saw, Maimu Juru and also Joanna Mamombe and other participants also from outside of Zimbabwe. We saw there were people from other countries. What's your takeaway regarding women as participation in politics? Thank you very much. I think it was an opportunity to actually reflect on women's participation. And Mind Juru took us down memory lane in terms of where she came from and at the age when she joined politics, when she entered into parliament, including political positions, that is the National Executive and Politburo of ZANU-PF. And everybody elevated for her because the courage that she displayed during the time that she actually started entering into the political arena. And talking about Mamombe, we also appreciate, the predicament that she has also gone through, but she's still holding on and participating, and she could come to that conference for the women and also make a statement, on behalf of the young politicians, also the young parliamentarians. And we also come to the region when we had Seychelles, we had Tanzania, we had Malawi, and we had Botswana, and also the AU, who were also part of the host. You could actually see the belonging and the unity among its women in terms of the issues that were being raised, that everybody was nodding to say, yes, we have passed through this hump, we know it, how steep this pothole is on the road, we know it. So the unity that was shown and displayed among the participants actually reflects that if women are united, because our fight is the same, we are fighting that part of the leadership. Mm-hmm. We need also to equalize to level the playing field. Mm-hmm. I could feel that if only that unit could continue. Take, for example, Zimbabwe, when we are almost entering into the political, season. If we could get united and walk the talk the way we were talking, unified as we were 3 days ago, then I think Zimbabwe in the political arena will become a better world to live. I think that women are united, our issues are the same, and we speak with authority when we are amongst ourselves. And we need to take those issues back to our political parties, back to the government, so that whatever issues we're complaining about, be it resources, be it the laws, be it the punitive, I call it punitive because the fees that are being charged, they are so punitive. It's actually like saying, you girls and the women, get out of the way because you don't have the resources. Thank you so much. Okay. Time is really limiting me, but I will go back to Alderman Resta Jinyangoma. Mungotipa mazwi ekupedzisira in 10 seconds tipo vamwe madzimai vatapedzisa chirongwa kuti mazwi enye ekupedzisira ndeyei? Tinotenda zvikurisa Marvelous. Mazwi angu ekutendera tinoti isusu madzimai ngatirwegei kurwisana pazvigaro zvine mamwe madzimai zvishomanana. Ngatisaitiwe kuzvigaro zvizhinji. Thank you. Thank you so much. Amai Karenye, mungaive nelast word here. Aiwa, regai ningotenda Marvelous ndichiti madzimai nyika inoi ndimi makawanda kupfuura varume. Saka ngatisatya kupinda muzvigaro, ngatisaramba tienda kumakiara handei tinochallenge kuma-first past that post. We will make it. Thank you so much, and that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests and of course you, our viewers and listeners. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mklanganyahuye saying have a very good night. Let's meet again tomorrow here on Live Talk.